Good morning, dear students. In the last class, we are discussed about ionic bonding. We are discussed about chemical bonding. Then there are two type of chemical bonding. They are ionic bonding and covalent bonding. First one is ionic bonding. We are already discussed about ionic bonding and also we are explained the example for ionic bonding. The example for ionic bonding is formation of sodium chloride. So, formation of sodium chloride is an example for ionic compound. Here in the formation of sodium chloride, we are also explained about the formation of sodium chloride. In the case, in the formation of sodium chloride, here when sodium chloride, the compound sodium chloride forms by combining sodium plus chlorine, by combining sodium with chlorine. Here sodium donates one electron and forms sodium ion. When sodium donates one electron and forms sodium ion, this is represented as Na gives Na plus plus 1 electron. Na plus plus 1 electron. Na plus, here Na plus. Sodium donates 1 electron and forms sodium ion. It is represented as Na plus. So Na plus plus 1 electron. Then ക്ലോറിൻ ആക്സെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ സോഡിയം ക്ലോറിനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഡിയം ആണ് ഇലക്ട്രോനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ക്ലോറിൻ ആക്സെപ്റ്റ് 1 ഇലക്ട്രോൺ. ക്ലോറിൻ ആക്സെപ്റ്റ് 1 electron and forms Cl minus ion. Chlorine accept 1 electron and forms Cl minus ion. During the formation of sodium chloride, sodium donates and it transforms into sodium ion, that is Na plus ion. These positive ions are called cations. Positive ions are called cations. Here positive ions are called cations and chlorine accept 1 electron and forms Cl minus, that is chloride ion. The negatively charged ions are called anions. Positively charged ions are called cations and negatively charged ions are called anions. These are also discussed in our last live class and last recorded class. Then today we are going to discuss the formation of magnesium oxide. Formation of magnesium oxide. Magnesium oxide is an example for ionic compound. It is an ionic compound. So how the magnesium oxide is formed? Then magnesium react with oxygen. When magnesium react with oxygen and forms magnesium oxide, forms the compound magnesium oxide. In this case, what is the atomic number of magnesium? Atomic number of magnesium is 12. Then its electronic configuration is 282. Then what is the atomic number of oxygen? 8. Then its electronic configuration is 26. Here, in the formation of magnesium oxide, magnesium donates its 2 electron. The number of electrons in the outermost shell of magnesium is 2 and the number of electrons in the outermost shell of oxygen is 6. Then when magnesium react with the oxygen and forms magnesium oxide, it is to get stability. Magnesium react with oxygen to get stability or to attain stability. സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒക്റ്ററ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ to attaining stability, magnesium donates 2 electron. To attaining stability, magnesium donates 2 electron. Magnesium donates 2 electron and Mg gives, it donates, so it attains 2 positive charge, that is Mg gives Mg2 plus 2 electron. Mg gives Mg2 plus 2 electron. But in the case of oxygen, oxygen accept 2 electron. Here the dot diagram of the formation of magnesium oxide is given. Then the outermost shell of magnesium contain 2 electron
and outermost shell of oxygen contains 6 electrons. It is represented as dots. Here, to attain stability, magnesium donates 2 electrons and it transforms into magnesium 2 plus. So its configuration comes like this, 2 8. Then oxygen acts, these 2 electrons donated by magnesium accepts oxygen and it transforms into O2 minus. O2 minus means it accepts 2 electron. 2 electron accept ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ O2 minus വരാൻ കാരണം. Okay അല്ലേ? So it has the configuration 2 8. These two, magnesium got positive charge and oxygen got negative charge. These opposite, due to this opposite charge, due to the attraction of these two opposite charge, magnesium, the compound magnesium oxide is forms. Then here table 6.2.4 is given. First one is magnesium and second one is oxygen. Then atomic number of magnesium is 12. Then atomic number of oxygen is 8. Then what is the electronic configuration of magnesium before reaction? Before reaction, the electronic configuration of magnesium is 282. Before reaction, the electronic configuration of magnesium is 282. Then what is the electronic configuration after chemical reaction? When magnesium take part in chemical reaction, it donates its 2 electron. So it's after chemical reaction, its configuration is 2 8. Okay, then before chemical reaction, what about oxygen? Before chemical reaction, the electronic configuration of oxygen is 2 6. Then after chemical reaction, its configuration becomes 2 8. Then what about the number of electrons? Next row, number of electrons. Here in the case of magnesium, before chemical reaction, what is the number of electrons? We have atomic number is equal to number of electrons. So number of electron is 12. Then what is the number of electrons after chemical reaction? After chemical reaction, magnesium donates its 2 electron. So it has 10. Number of electrons 10. Then oxygen. In the case of oxygen, before chemical reaction, oxygen contains 8 electrons. Number of electrons equal to atomic number. Then after chemical reaction, oxygen contains 8 plus 2, that is 10 electrons. Then next, number of protons. Number of protons. നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഫോർമേഷനിൽ ഇത് ആൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. Then number of protons. What is the number of protons before chemical reaction? What is the number of protons before chemical reaction? We have atomic number equal to number of electrons equal to number of protons. Atomic number equal to number of protons. Here atomic number equal to number of protons. Then what is the number of protons before chemical reaction? In the case of magnesium, its atomic number is 12. So number of proton is also 12. Then what about after chemical reaction? Also after chemical reaction, number of proton is also 12. Here in the case at the time of chemical reaction or during chemical reaction, only electrons are transferred. Protons does not take part in chemical reaction, so the number of proton does not change. അല്ലേ, ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ. ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രോട്ടോൺസ് എവിടെയുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രോട്ടോൺസ് ആർ സീൻ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ആറ്റം. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോൺസ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ, സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ആറ്റം. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉള്ളത്. അതിനിവിടെ യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. So there is no change in the number of protons. So in the case of oxygen, oxygen atomic number 8 ആണ്. So it contains 8 number of protons. Then what about charge?
Charge of magnesium before chemical reaction. Before chemical reaction, what is the charge of magnesium? Chargeless. Chargeless. Charge ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? Chargeless. Then after chemical reaction, magnesium gets positive charge. Then what is the charge of oxygen before chemical reaction? Chargeless. Then after chemical reaction, negative charge. Here the formation of magnesium oxide or ionic bond, formation of magnesium oxide is given. Magnesium oxide forms ionic bond. Magnesium oxide forms by the ionic bond. So the next one is like this. See how the ionic bonding in sodium oxide, next compound is sodium oxide, how the ionic bond in sodium oxide is formed. Then in the case of the formation of sodium oxide, the chemical formula is Na2O. So chemical formula of sodium oxide is Na2O. Here 2 sodium atom react with 1 oxygen atom. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നോക്കി നോക്കൂ, 2 സോഡിയം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് 2 സോഡിയം ആറ്റം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഓക്സൈഡ്, സോഡിയം റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഫോം സോഡിയം ഓക്സൈഡ്. ഹിയർ ഈച്ച് ആറ്റം combines chemical reaction or each atom react to attain stability. സോ ഇവിടെ സോഡിയവും ഓക്സിജനും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സോഡിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കറിയാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം? സോഡിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ 11 2 8 1. ദെൻ ഓക്സിജൻ 8 2 6. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, സോഡിയം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ sodium has the one sodium atom has the capacity to donate 1 electron. ഇവിടെ ഒരു സോഡിയം ഒരാറ്റത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ഓക്സിജൻ നീഡ്സ് 2 ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്സിജൻ്റെ ഒക്റ്ററ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്സിജൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആവശ്യമാണ്? 2 ഇലക്ട്രോൺസിന് ആവശ്യമാണ്. sodium atom donates 1 electron, but 1 oxygen needs 2 electrons. So to attain stability, here 2 sodium atom react with oxygen and forms sodium oxide. So here dot diagram is given. Sodium, 2 sodium atom, its outermost configuration is 281. So outermost electron is given 1 electron. Then next another sodium atom contains 1 electron. So here this sodium atom donates 1 electron and also this sodium atom donates 1 electron. These 2 sodium atom donates electrons to oxygen. ഇവിടെ 2 സോഡിയം ആറ്റം ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ വീതം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ്? ഓക്സിജനാണ്. സോ ടോട്ടലി ഓക്സിജൻ ആക്സെപ്റ്റ് 2 ഇലക്ട്രോൺ. അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ 2 ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അയോണിക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഫോമേഷനിലും മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോമേഷനിലും സോഡിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോമേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണു അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണു. ഹിയർ ദ ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. So these are the example for ionic compound. These compounds are formed by ionic bonding. Then next, draw the electronic dot diagram of the ionic bonding in the following compounds. Sodium fluoride. ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മഗ്നീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ്. അത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Then compounds formed by ionic bondings are called ionic compound. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോട്ടിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ നോട്ടിൽ എഴുതണം. ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ആ ടേബിൾ 2.4 ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഡോട്ട് ഡയഗ്രം നോട്ടിലോട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം. ദെൻ അതേപോലെ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഓക്സൈഡ് നോട്ടിലോട്ട് എഴുതണം. ദെൻ ദീസ് 2 ആൾസോ റൈറ്റ് ഇൻ ദി നോട്ട്സ്. ഓക്കെ.